Xin chào và các bạn đang theo dõi STUDYINWALES 101. Đây là series được thực hiện giữa Hội đồng Ngành và chương trình IELTS FACE OFF. Trong tập trước thì chúng ta đã có một cái nhìn tổng quan về 8 trường đại học tại xứ Wales, ngành học là kinh doanh. Còn trong tập này thì chúng ta sẽ đi sâu hơn về bậc học đại học, ngành kinh doanh quản trị. Và đây là một ngành mà rất nhiều các bạn học sinh quốc tế lựa chọn. Và các bạn ơi, trong cái Instagram Q&A của IELTS FACE OFF chúng tôi có hỏi thì rất là nhiều bạn khán giả có chia sẻ rằng là năm nay anh chị ơi em muốn đi du học, em muốn bước chân ra ngoài thế giới, em muốn học ngành kinh doanh, em muốn học ngành kinh doanh quản trị, em muốn đi học tại Anh, em muốn đi học tại xứ Wales. Và chúng tôi hy vọng rằng là series này có thể giúp các bạn có thêm nguồn tài liệu tham khảo về việc đi du học, chọn trường gì tại xứ Wales, học ngành như thế nào, chúng ta nên chuẩn bị những cái gì, và đặc biệt hơn hết đó là lắng nghe những chia sẻ từ đại diện các trường cũng như là các anh chị đã và đang học tại xứ Wales. Còn trước khi bắt đầu vào chương trình thì chúng ta hãy cùng theo dõi một virtual tour để tham quan một ngôi trường rất xinh đẹp nhé. Và chúng ta đã vừa tham quan trường đại học Swansea tại xứ Wales. Đây là ngôi trường được thành lập từ năm 1920, vậy là đã có hơn 100 năm tuổi rồi đấy các bạn. Trường Swansea thì được cấu thành bởi 7 trường đại học, bao gồm trường văn chương và nhân văn, trường quản lý, trường luật và tội phạm học Hilary Rodham, trường kỹ thuật, trường khoa học sức khỏe và con người, trường đại học East Swansea và trường khoa học. Và trong series này thì chúng ta sẽ tập trung vào trường kinh doanh, nên bây giờ thì chương trình sẽ kết nối với đại diện từ trường quản lý trực thuộc Swansea và chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Hello, how are you? Thank you for joining the show. Can you introduce a little bit about yourself? Hi Studio, my name is Gethin Jones from Swansea University School of Management. I'm the Student Recruitment Manager here for the school, so we help students with all of the decision making and information with regards to business programs, accounting and finance, economics, marketing and tourism. So I'm here for any advice or support to help students make that right decision, and we deal with students from all across the world, whether it's the UK, across all continents and all regions. So I'm great to be here. Hi, Mr. Jones. Thank you so much for joining the show. So my question is, UK has a variety of universities. So what is something special about Swansea? Okay, yeah, so there's lots of business programs across lots of universities in the UK. They're normally quite wide range content, quite varied, as you can imagine, lots of different areas in the business programs and in the business industry. So Swansea, you might ask, well, what do we do differently? And we do quite a few things differently. So we're very proud of the focus on careers and employability to help you develop your skills for the workplace. So we have our own dedicated careers and employability service that you can take advantage of from day one. Okay, we'll go through anything from helping you build an impressive CV, application writing techniques, assessment centres, networking and how to link in with industry, everything that helps you cut above the competition when you graduate and throughout your studies as well. The other thing that we do really well is student experience. Okay, so it's definitely about your studies, about doing well, about getting the grades, but we want you to have a fantastic experience. And Swansea has a beautiful location right on the beach in southwest Wales. We're very lucky to have fantastic facilities at the School of Management. We've got a Bay campus since 2015, which was a huge investment into the east side of the city.
excellent facilities, beautiful location, and that's paired with the Singleton campus that's been there for 100 years. Okay, so we've got a combination of the old and the new, and so much to see and do. So for student satisfaction, for example, the business programs at Swansea University are ranked 6th in the UK, according to the Guardian University Guide, and that's really impressive when you think about all of the different business programs in all of the different universities in the UK. We've got a real focus on enterprise and innovation. So if you've got an idea and you want to become an entrepreneur and you want to be creative and innovative, then we have a fantastic team of experts with experience to help you through that process. And if you are driven and if you like that challenge, then we can help you succeed. So who is eligible for your programs and how can international students apply? Okay, so in terms of entry requirements, if you wanted to apply for one of our programs at the School of Management at Swansea University, we accept a wide range of qualifications. Anybody that's doing A-levels, for example, our minimum entry requirements are 3 Bs at A-level. So typical offers would range from BBB to ABB. We accept all subjects apart from general studies at A-level. We also accept international baccalaureate, you know, if you're doing BTEC diplomas in the UK, for example, and all manner of international qualifications too. We do require English language as well, so whether that's an IELTS of 6.0 overall, with no component less than 5.5, or any other equivalent for that English standard as well. So if you've got any questions about entry requirements and standards, a personal statement process, applying through UCAS, then please do get in touch. You know, my team is here to help throughout that process. So you know the job market is crawling with so many business majors and a lot of students are graduating with a business degree. So how can Swansea equip students with the skills that stand out in the saturated market, especially in business market? Okay, well, as I mentioned before, we have a fantastic careers and employability service, and I would say that stands out as one of the real added value elements of your study. So if you wanted to develop those real world skills, writing applications, developing a profile on LinkedIn, CV, assessment centers, how to network, how to communicate, how to sort of reflect and look at what you need to improve, which is a really important part of the process as well. As part of the teaching within our business programs and business related areas, you know, we have extensive industry links. Okay, we have companies like Fujitsu and Pfizer working with us closely on current research projects. Fujitsu are actually co-located within the school itself, and we work with them closely, and they help develop some of the taught content. We have extensive year in industry options available to students, and that's a really great opportunity to get that real life experience, to go out into the workplace, test yourself, come back and then finish your degree, and you'd normally go on to some great opportunities because you've developed those skills. So whether it be marketing, human resource management, operations and supply management, tourism, any of those areas, you will have a final year project where you will work in a group with other students to help local companies on a brief to develop a project, a product, a service, and you will work as a team, as a consultancy throughout that project element in your final year to solve a problem. And that's a really great opportunity for you to meet people, to network and get opportunities, but also that's a real life scenario that is going to happen in the workplace. So that's prepping you before you graduate. In which way does your university get more attraction and collaboration with companies and organizations to bring more opportunities for the students? Okay, yeah, so we mentioned a little bit earlier, but we do have that real entrepreneurial and enterprise focus within the school and the university. So the university has its own
enterprise team, and that runs different events and activities throughout the year. So they'll bring in guest speakers and local entrepreneurs to speak with students, to inspire them, to give them examples of how they made it and their success stories, and that sort of helped provide opportunities for students. There's also funding opportunities and grants available throughout the year, so we often provide that competition element to students to come up with bright ideas and to develop them with us. And there's loads of examples in the school of students that have recently been, really successful. So we've had students set up their own retail businesses in the city centre. We've had students set up mobile coffee shops. We've had students set up pilot aviation software in conjunction with national airports. There's loads of examples of how we've supported students in that way. Thank you so much. Và vừa rồi là phần chia sẻ đến từ đại diện của trường Swansea. Và các bạn ơi, khoan đã rời màn hình nhé, bởi vì ngay sau đây chúng ta sẽ theo dõi một video clip về một ngôi trường nữa tại xứ Wales. Và đấy là trường đại học Bangor. Trường đại học Bangor là một trong những ngôi trường cổ kính nhất tại xứ Wales với hơn 130 năm hoạt động. Đây là ngôi trường mà được rất là nhiều các bạn học sinh tại Anh Quốc, xứ Wales lựa chọn, và đặc biệt là các bạn học sinh quốc tế nữa. Và trong tập này chúng ta sẽ kết nối lại với một đại diện đến từ trường Bangor, đó là thầy Azit, và tìm hiểu rõ hơn về ngành kinh doanh nhé. Hello, how are you? Yeah, thank you for joining the show, and how does it feel to be back? Hello from Bangor, Wales. I'm well, thank you, and thank you for inviting me again to this program. I'm happy to answer your question and queries regarding our undergraduate program offered here at Bangor Business School. So in this episode, we are talking about undergrad programs. So can you tell us more about your undergrad programs in your school? Thank you for your question. Our undergraduate program at Bangor Business School adds value. As a research-driven institution, our programs draw upon insightful and expert analysis of important issues and relevant debates. Our teaching focuses on current issues and development in business, accounting, finance, financial markets, management, and marketing. Our rigorous academic content is combined with real, practical focus, leading to excellent career prospects for students. Our programs are all accredited by professional bodies, the ACCA, ICAW, CPA Australia, CIM, and CIMA. This is a huge advantage as students will take fewer exams, allowing them to focus on developing their careers. So how about teaching methodology and facility at your school? Thank you for your question. At Bangor Business School, our teaching is conducted in a highly supportive environment, and the flexibility, adaptation, and responsiveness of staff is our strength. We emphasize small group teaching and encourage a close working relationship between staff and student, together with an open door policy. This means that students are able to obtain individual attention from members of staff as and when it is needed. Students will be taught using a variety of methods by leading researchers and academics who have worked professionally in industries.
So many international students are eager to apply to your school. So can you tell us more about the application process and what should students notice during this process? Thank you for your question. Admission to our undergraduate or bachelor's degree program requires a senior high school qualification plus a one-year foundation program or a school leaving qualification, which is equivalent to the British school leaving qualification. Students could also enroll in the International Foundation Year delivered at Bangor University International College. We offer a range of scholarships to students from Vietnam, and all eligible students will automatically be considered for an international scholarship worth £3,000 per annum. And all outstanding students will be automatically considered for a merit scholarship worth £5,000 per year. Application can be made via the International Admission webpage or contact our agent in Hanoi, Ho Chi Minh City, and Da Nang. Thank you. Industrial collaboration is very important to the students to connect with firms and companies. Can you tell us more about some outstanding industrial partnerships that your university has to offer to the students? Thank you for your question. Academic faculty at Bangor Business School have conducted high-level consultancy work and collaboration, including major policy studies for many leading organizations like the European Commission, the World Bank, the UK Treasury, and financial institutions. For example, our Institute of European Finance provides a specialist consultancy and project report to bank, financial services firm, trade association, government, international organization, and public sector agency. We have wide experience of analyzing the external economic and business environment that affect strategic planning, international competitiveness, and public policy within the banking and financial sector. This industrial collaboration is embedded in our teaching and research and benefit Bangor students. Thank you so much for taking your time off to join the show, and thank you for such insightful information about school. Và vừa rồi là phần chia sẻ đến từ đại diện các trường. Vậy không biết những trải nghiệm của các bạn sinh viên tại xứ Wales thì như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ kết nối với một bạn cựu sinh viên, đó là bạn Đồng Thùy Linh đến từ trường Cardiff Metropolitan. Hi, how are you? Can you hear me? Yes, I can hear very well. Okay, perfect. Would you like to introduce a little bit about yourself? Hello, I'm alright, thanks for asking. My name is Đồng Thùy Linh and I'm a student at Cardiff School of Management. Currently, I'm undertaking my work placement as a research intern at Cardiff Met's Eureka Robotics Lab. Can you tell us about something that you learned the most from here? Well, of course I have widened my knowledge in management and other hard skills in general, but I believe my soft skills will improve and enhance significantly during my undergraduate years, because when I first started uni, I was still a very naive, innocent, carefree young girl, but then after all those assignments, group works, voluntary experience, I started developing some skills such as flexibility and adaptability, problem-solving skill, leadership and organizational skills, but some skills are more difficult to develop than the others. For me, it took me the whole 3 years of my course to improve my public speaking skill, communication skill, and networking skill, although I don't think I'm that introvert of a person. So did you take part in any workshops, events, and what are some of the difficulties that you faced during studying there in Wales? Well, here in Cardiff Met, there are all sorts of events you can think of. Let me name a few. English classes and cultural workshops for international students, CV writing, interview training by career service team, soft skills training by the SU,
Well, for myself, I'm most interested in workshops and events organized by the Center for Entrepreneurship. That's where I learned most of my business management skills. And what are some of your advice for your fellows here regarding making the most use of your school resources and how to make the most of the learning experience there? Well, my answer would be know exactly what you need. Because after 4 years of studying at LÂU, I realized that the university has really rich resources for students. But if I didn't know what I wanted, I wouldn't necessarily go and look for those resources, if you know what I mean. So yeah, I mean, just sit down, make a list of what you want, what you need, what you expect, and then explore around. Go on the university's website, the student union's website, MedHub, and reach out to the staff and alumni if you have any questions. That's how you know what resources are available to you and how to make the most out of it. Final question. What would you say to the students who want to study in Wales? Well, it will not be easy at all to move to a completely different country, so there will be challenges and difficulties for sure. But I would say be proactive and open-minded because there's so much to learn and you never know what might happen. So yeah, push yourself out of your comfort zone and never afraid to try things out. Of course, there'll be a lot of fun, so I bet you would enjoy it here in LÂU in Wales. Thank you so much for sharing and I hope you have a great day. Và vừa rồi chúng ta đã lắng nghe bạn Linh đến từ trường Cardiff Med chia sẻ về những trải nghiệm học tại xứ Wales. Không biết là những bạn sinh viên đang theo học tại Wales thì sẽ có những cảm nghĩ như thế nào? Các bạn đừng rời khỏi màn hình nhé, bởi vì chương trình sẽ quay trở lại ngay sau đây thôi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với STUDYINWALES 101. Bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với một bạn sinh viên đang theo học năm cuối tại trường đại học Bangor và bạn đã quay trở về Việt Nam, và hãy xem là cảm nhận cũng như suy nghĩ, trải nghiệm của bạn về trường đại học Bangor như thế nào nhé. Xin chào bạn, bạn có thể giới thiệu qua về bản thân mình được không ạ? Vâng, xin chào. Em tên là Võ Lê Đức Anh. Em đang theo học tại Bangor University. Ngành em học của em là Business Study and Finance. Em đang học năm thứ 3 nên là sẽ ra trường vào giữa năm nay. Đức Anh có thể cho mọi người được biết là tại sao bạn lại chọn học Bangor và cụ thể hơn là ngành kinh doanh không? Lý do em chọn ngành học này là Bangor University là một trong những trường top hàng đầu cho ngành finance tại Anh, và cái ngành học này giúp cho em không chỉ làm quen với tất cả những môi trường về tài chính không chỉ ở Việt Nam mà cho toàn trên cả thế giới. Bạn đã đi thực tập bao giờ chưa và bạn đã tìm công việc thực tập như thế nào? Em đã từng phỏng vấn xin việc ở những cái công ty nhỏ lẻ thôi, tại vì môn học của em có một môn là work placement thì em sẽ phải tự đi xin việc cho bản thân mình để nâng cao cái khả năng phỏng vấn của mình lên. Thì em có xin được một việc tại một housing company là để hỗ trợ các học sinh, sinh viên có thể tìm được những cái căn hộ như ý muốn ở trong khu vực phía Bắc của Wales. Công việc tại Anh thì cũng lúc hồi em đi thì không có dịch Covid-19 nên là cái việc làm có trở nên có vẻ dễ dàng hơn, nhưng mà hiện nay thì do dịch nên là cũng khó khăn hơn đối với học sinh, sinh viên. Trường Bangor đã hỗ trợ mình như thế nào trong việc học tập cũng như tìm kiếm công việc nhỉ? Dạ, trường thì rất là hỗ trợ trong những cái công việc mà để phát triển bản thân như vậy. Thì trường sẽ hàng tháng sẽ đôi lúc sẽ có những cái buổi hội thảo dành cho học sinh kết nối với các công ty ở khu vực phía Bắc Wales và thậm chí là cả UK. Thì em thấy việc hỗ trợ này rất là tốt, bởi vì nó không chỉ giúp em có một cái nhìn toàn cảnh hơn về môi trường học tập làm việc tại Anh mà có thể cho những nhiều sự lựa chọn hơn đối với học sinh, sinh viên ở trường Bangor.
Có một điều mà các bạn sinh viên rất là hứng thú, đó là các hoạt động tổ chức tại trường để lấy được những trải nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Vậy thì không biết là Đức Anh có tham gia những trải nghiệm thực tế tại trường không, những hoạt động ở trường không, và em suy nghĩ thế nào về những hoạt động đó? Trường Bangor University thì có rất là nhiều cái hoạt động dành cho học sinh sinh viên. Đấy là một trong những nền tảng rất là tốt để phát triển cho học sinh. Thì ngoài những cái hoạt động ngoại khóa như là sport hay là những cái hoạt động nhóm về student unions, thì sẽ có những cái hoạt động khác về employability của Bangor University sẽ liên kết với hàng loạt những cái công ty lớn như Big Four, như PwC, những cái công ty về kiểm toán lớn hay là những công ty tài chính lớn, không chỉ ở riêng tại Anh mà còn rất là nhiều những cái công ty khác ở trên toàn thế giới. Thì em thấy là việc đấy rất là tốt cho bản thân em lẫn tất cả những học sinh khác đang muốn theo học tại Bangor University. Bạn có thể chia sẻ những khó khăn trở ngại khi theo học tại xứ Wales không? Đi du học thì chắc chắn là nó sẽ luôn luôn có những cái trắc trở khi mà trên con đường học tập. Thì đầu tiên mà em gặp trở ngại lớn nhất đó chính là việc xa gia đình. Trải qua khoảng 19 năm học tập và làm việc tại Hà Nội, thì ở Hà Nội thì du học ở bên Anh thì nó sẽ có một cái rất là khác về mặt culture. Việc không có đồ ăn các kiểu thì nó sẽ khó hơn đối với các học sinh viên Việt Nam. Nhưng mà khi mà mình dần dần đi vào cuộc sống bình thường, mình bắt đầu tập trung vào học tập, mình bắt đầu tập trung vào làm việc, thì mình sẽ dần dần quên đi những cái cảm giác ấy và mình sẽ thấy thoải mái hơn. Đặc biệt là ở Bangor University thì trong khuôn viên của trường rất là yên bình, có rất là nhiều hoạt động để giúp cho học sinh có thể phát triển tốt hơn về mọi mặt, về thể chất, về tinh thần. Nên là em thấy là đi du học là một cái quyết định rất là đúng đắn đối với em. Bây giờ thì chương trình xin Đức Anh một vài lời khuyên để Đức Anh có thể gửi tới các bạn học sinh sinh viên đang muốn apply, đăng ký học tại xứ Wales và trường đại học Bangor được không? Lựa chọn Bangor University thì thứ nhất là về mặt địa lý thì nó không phải là một khu vực rất là đông đúc, mà là khu vực rất là hẻo lánh. Không phải là hẻo lánh mà là khu vực ở phía bắc của Wales. Thì cái khu vực đấy nó không có nhiều hoạt động vui chơi giải trí, nhưng mà đó là khu vực rất là tốt dành cho việc học. Và đặc biệt là những cái học sinh nào đang muốn du học và chăm chú vào việc học thì sẽ là một môi trường học tập rất là tốt. Để apply thì có rất nhiều cách, ví dụ như qua BC, qua các công ty du học. Thì cách apply thì nó sẽ không có gì khó khăn, đặc biệt là trong cái môi trường này, trong cái lĩnh vực mà đang Covid như thế này, thì việc du học tại Anh nó đang là một điều thiếu thốn đối với các trường. Các trường rất là cần học sinh, nên là việc apply em nghĩ là nó sẽ dễ dàng hơn. Cảm ơn Đức Anh vì những lời chia sẻ và chúc Đức Anh thật là nhiều sức khỏe và hoàn thành thật là tốt chương trình học của mình nha. See ya! Vậy là chúng ta đã vừa được lắng nghe những chia sẻ đến từ các đại diện trường này, chị cựu du học sinh cũng như là bạn sinh viên đang theo học tại xứ Wales. Và hy vọng rằng là chương trình đã cung cấp một số thông tin hữu ích về ngành kinh doanh nói chung cũng như là ngành kinh doanh quản trị nói riêng tại xứ Wales. Và các bạn đừng bỏ lỡ tập sau của series STUDYINWALES 101 nhé, vì chúng tớ sẽ bàn bạc và nói đi sâu hơn về chương trình học sau bậc đại học. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.